u it is x into x minus 1 to the power 5, and v it is x squared plus 1 to the power 7. V prime, it's very clear, 7 into x squared plus 1 to the power 6 times the derivative of the inside. قدر انه في كم حدا نساها. Times the derivative of the inside, so times 2x. Now, for this function, u prime. بس في exercise عم تحل؟ U prime, it's also product of two functions. Exercise 1, part 11. We still have parts 11 and 12. Okay. Okay. Note that function u, it is also product of two functions. كمان it's u times v. For this, it's u times v. يعني هكتبها هيك. uv, where u prime is equal to 1 and v prime for this, مش u هاي, for this function. u, it is x, u prime is 1, and v prime it is 5, x minus 1 to the power 4 times the derivative of the inside and times 1, no need to write it. So u prime, which is u prime v plus uv prime, for this. So it is 1 times x minus 1 power 5 plus uv prime x times 5 x minus 1 to the power 4. So u prime is equal to this and v prime is equal to. So f prime of x is equal to. الشاشة كتير مغبشة عندي ما مكتوبين بالازرق شو مغبشين؟ حتى الأسود عندي أستاذ لا الأسود ولا الأبيض ولا شيء. أنا كمان. حتى مشان هيك سألتك أي exercise لأنه ما كان مبين عندي. اوكي. طب أنا عندي لا واضحة. شكل الإنترنت عندك منيح، أنا مش واضحة. هلا شو الوضع عندك؟ عندكم سوري. زبط شوي. أنا هلا وضحت شوي. اوكي الحمد لله. اوكي هلا بطلت واضحة. فإذا نرجع نعيد اللي الصورة كانت رايحة عندهم. هي نعم؟ هلا راحت كمان بطلت مبينة. ما سمعت لي. هلا كمان راحت بطلت مبينة. وناتالي كمان أستاذ. اوكي. اليوم نبلش هسه تايبينج. شو بدي اعمل؟ ايه هلا وضحت. خلصت التايبينج عاش بس بفهم شيء. مظبوط معك حق يعني. بضل اضبط شيء. اوكي. As u, it is this function x times x minus 1 power 5. The derivative here, or the function u, it's also under the form of product of two functions, product of x and x minus 1 power 5. So the derivative of u is also u prime v plus uv prime. So u will be on u and v here is different than u and v here, or are different than u and v and the function. I mean here another uv, another product rule, x minus 1 power 5. Derivative of x is 1. Derivative of x minus 1 power 5, it's 5x minus 1 to the power 4 times the derivative of the inside, so times 1. Of course, no need to write times 1, but just to remind you that I have to multiply by the derivative of the inside. Now, apply the rule u prime v plus uv prime for this function. Okay? That is equal to 1 times x minus 1 power 5 plus uv prime x times 5x minus 1 power 4. Like, so this is u prime for the function f. And here we have v prime also for the function f. Then f prime of x, which is u prime v plus uv prime, u prime كلها. إذا طلعت معك اليو برايم. x minus 1.
عفوا ليه طلعت معك اليو برايم؟ قد ايه طلعت معي ولا ليه طلعت معي؟ ليه طلعت معك؟ أستاذ x minus 1 to the power 4 x minus ليه مش 5x؟ ليه مش 5x؟ هاي اخر وحده. لا باليو برايم، اليو برايم ليه ما طلعت 5x؟ بس 5x 5x لا انتو x minus 1 power 4 times 1. اوكي ما هيك رح اكتب x times 5 you can write it 5x. صح 5 times 1 sorry. Okay, right. تمام. So this is u prime times v, so times x squared plus 1 to the power 7. طب Plus أستاذ سؤال UV ليه في prime. 2 في برايم؟ طيب just one moment نتني. uv prime u هاي كلها سوا x into x minus 1 to the power 5 times v prime, so times all this 7 x squared plus 1 to the power 6 times 2x. نتالي ليش في عنا 2 u prime or 2 v prime here أستاذ in the function f it is product of two functions u v, okay, where u it is x into x minus 1 to the power 5 x into x minus 1 power 5, okay, x into x minus 1 to the power 5. Good. To find u prime, to find the derivative of this, like here product, this function, hey, x into x minus 1 power 5, it is product of two functions. So again, to find the derivative of this function u, I have to apply the product rule. U times v, it's u prime v plus uv prime. But here, u prime v and uv prime for this function. U and v here are different than u and v in the function. يعني بدي اليو والفي تبع هاي. Okay, so 1 times x minus 1 power 5 plus x times the derivative of this 5x minus 1 to the power 4 and so on. أوكي أستاذ thank you. Okay, right. And then to find f prime of x, it's u prime v plus uv prime. Which u prime and which v prime? Hey, head u prime. This is u, v, u and u prime, v and v prime. Okay. سهل هذا الدرس لانه بدوش سمبليفاي، انه تعمل تكملها سمبليفاي للاخر. نعم. حلو هالدرس انه ما في سمبليفاي بتكملها للاخر تطلع لك جواب الصغير اخر شيء تعمل ديريفيتيف. لا لك شغله يلا to simplify this is not our objective to simplify the derivative. Sometimes we need it but I'm not going to ask you to simplify, or we will not need functions under this form in the coming lessons. هلا جاي دور شوي للاكسرسايز. بليز اللي عم يسال اللي عنده اسئله، لانه المره الماضيه صار معي نفس الشغله، ما يكتب لي كتاب لانه مش دائما عم بقدر اشوفه، يعني مش عم انتبه له، فبليز اسالوا احكوا حكي. عميد كاتب شيء وجاد كاتب شيء، لانه مش عم اطلع دائما على الكمبيوتر وجهي بوجه البورد. استاذ انا سالت ايه عميد بعده مش مبين شيء عندك؟ لا هيدا كان من قبل، بعتها من قبل. اوكي جود. جاد شو كتبت صار؟ انه كيف جبت لليو برايم؟ هاي؟ لا الفوق This one? 1. Oh, 1. Yeah, derivative of x is 1. How did you get brackets? Power 5. Jad, just one moment. Don't mix. Here, u prime, it is not the derivative of the whole function, this u, x into x minus 1 power 5. I mean, we have another one u, another function u. I said u is x and v is x minus 1 to the power 5. U prime, derivative of x is 1. Well,
if you are mixing between the functions here u and v, let's say here a times b, the rule اللي بدك اياه. Okay, let's say it's شو بدك x times y, x prime y plus, no, I'm not going to say x because we already have x. Let's say y times t, y prime t plus yt prime. Okay. Okay. حتى إذا بدك you don't write a rule ما عندي مشكلة. Directly write u prime, it is 1 times x minus 1 power 5 plus x times whatever. You write this directly كمان ما عندي مشكلة. بهمني أنت تفهمها، تعرف كيف عم نطلع derivative ليش صار. ماشي. أستاذ؟ علي صوتك بس شوي، صوتك غريب. حط x to the power minus 1. يلا ماجد بس تواني. في حط 5 into x minus 1 to power 4 ولا لا؟ 5 into x repeat again. ما هي الاكس 1 البر. ايه تقدر تحط 5 into x minus 1 to power 4. 5 into x minus 1 to the power 4. This is u prime. Head derivative كله سوا. لا لأنه لك وين الرول. u prime v plus uv prime. And 1 times u prime times v. It's 1 times v. بس بهاي. But in the second one, it's u times v prime. u is x, فإذا مضطر اتركها x. مش إنه والله derivative of x is 1 خلص بحطها 1 والباقي كل شيء بتركه، لا. يعني هون كأنك أنت عم تعمل شغلة. يعني تيجي تقول لي 5 into x minus 1 to the power 4, it means that you are deriving x and you're deriving x minus 1 to the power 4. You are not applying the rule. You are saying that the derivative of u times v اللي أنت عم تحكيها هلا derivative of u times v it is u prime times v prime. يعني أنت هون عم تعمل derivative of x times derivative of this. And this is not true. اوكي. Okay. ماجد. يس يا ماجد. أستاذ؟ نعم. ما فيني أعملها على الكالكوليتر هالشغلة؟ لا. دغري بطلع الأنسر؟ like شغلتين. أول شغلة calculators that you already have are numerical calculators, not algebraic. The numericals يعني we have option in the calculator. Here we have when dy dx. تقدر تشوفها هون عندك. هاي. Here we have integral. والفوق منها هيدي d over dx. d over dx, as I said, it is the derivative. Okay. Derivative, but you can find derivative at x equal a certain number. Yeah, let's say find f prime of 2, find f prime of 3, find f prime of 0, negative 1, whatever, any number. Okay. This is numerical, gives the number, not algebraic. If you for example have the function f of x is equal x squared, you can find f prime of 2, f prime of 3, f prime of any number, but you can't find f prime of x according to or using this calculator. We have other calculators that are algebraic calculators, expensive calculators that you don't have, and you are not allowed to use it. This is one. Two, if you are going to solve all the exercises using technology and using calculators, whatever, why to study these lessons then? هذا البارت الثاني اللي بيهمني، ليش بدنا ندرسهم إذا نحن خلص كل شيء بنطلع على الكالكوليترز وكل شيء على using technology whatever. هيدا البروجرام عم بشتغل فيه أنا وياكم، هيدا الجيوجبرا الجبريك هذا بيطلع لك الديريفيتيف. هلا بحط لك فانكشن f of x is equal whatever بيطلع لك اياه find f prime of x بيجيب لك اياه عادي الجبريك not numerical. حط له f of x is equal x squared f prime of x will give you 2x. يعني بقول لك انا شو عم ندرس درس كله سوا.
No, you have to understand the concept. Maybe you are going to use it somewhere. Okay, part 11, part 12, sorry. وهذا السؤال دايما بينطرح علي انه خلص نزل في كالكوليترز، نزل فيه تكنولوجي، ليش ما ندرسهم كلهم سوا؟ خلص مثل شيء تستعمل على الكالكوليتر. طب انا بسال سؤال ثاني كمان بنفس الوقت، هاي الكالكوليتر كيف اجت؟ مش في انسان كمان اخترعها؟ مش في انسان حط لنا هو البروجرام انه تو فايند ذا ديريفيتيف؟ طيب اذا كان كونسبت للديريفيتيف او اي شيء ثاني، اي شيء، اذا كان مالتيبليكيشن، تخيل لي مثلا جيت علمنا بجريد 4 و5 و6 هو مالتيبليكيشن اديشن، ما زال فينا نحن نستعمل كالكوليترز. اوكي، بنفس الوقت ما كمان ما في انسان اللي هو عنده عقل بشري مش مثل التكنولوجي، يعني هو اللي اخترعها، هو اللي برمجها. اذا الكونسبت ما عنده اياها الانسان مفهومه ما بيقدرش يخترعها. يعني الهدف منها تسهل عليك ببعض الشيء، بس مش تو ريبليس، مش لتكون محلك. فلسفت كثير. يب exercise number or part 12. 3x minus 1 to the power 7 over x into x plus 1 to the power 4. Here we are going to apply the same idea. U over v, u prime times v minus v prime times u. U over v power 2. Good. Right. Over v squared. Right. But u prime, it's 7 into 3x minus 1 power 6 times 3. الصوت عم بيقطش، مش كثير عم بفهم عنه. استاذ عم اقول لك لا في برايم واليو برايم على جنب. Good. U prime v prime على جنب. بس v prime for the function v, for this function v, it's also a product. It's also a product. X times x plus 1 to the power 4, similar to part 11, نفس الشيء. Here u prime هذه u وهذه كلها v. u prime is 1. u prime اكتبوا u prime is 1 and v prime it's 4 into x plus 1 to the power 3 times the derivative of x plus 1 times 1. So v prime, the derivative of this denominator, it's 1 times x plus 1 to the power 4 plus uv prime x times 4 يعني ما حسبنا الاكس. نعم ما حسبنا الاكس يعني. بتعيد بليز. ما حسبنا الاكس تبع المضروبة فيهم. لا، ما الديريفيتيف اوف اكس هي 1، عشان هيك انا حطيت هون 1 تايمز. ولا لما ضربنا الفور بال1 يو برايم في، اسمع، يو برايم في بلس يو هيك كلها سوا في برايم. هل 1 the derivative of x plus 1, the derivative of what's inside, the derivative of the base here. اوكي فهمت عليك. Okay, now f prime of x, f is a fraction, quotient. It's u prime v, the derivative, minus uv prime over v squared, which is equal to, here we have u prime and here we have v prime, u and v. So it's equal to, هتطلع شوي جريدي بس مش الحال، u prime 7، راح اكتبهم in details حتى ما حدا يغلط. 3x minus 1 to the power 6 times 3, this is u prime, times v, هيكل x plus 1 to the power 4, minus uv prime, u 3x minus 1
to the power 7 times v prime هيدي v prime كلها. So x plus 1 to the power 4 plus 4x into x plus 1 power 3. All of it over v squared. So over this to the power 2x into x plus 1 power 4 to the power 2. As in high. This is u prime v and here minus u 1. v prime. Okay. إذا أنا بسمع حدا حضر عم بيسأل بس مش عم بفهم شو عم بيسأل. بس إذا أنا سامعك عن جد مش عم بس بفهم. ما بعرف أنا جاد سامع يمكن صوتك. كان عم يسأل شيء. أنا وإيام عم بسألك. وأنا سألتك. إيه، جاد نعم. أوكي. سؤال جد سؤال. لا كمل. أستاذ عم نعم. أقول لك أنا ما بحط البراكت الكبيرة بحط بوينت دغري. بتحط بوينت دغري كيف يعني؟ يعني ما بحطها هاي البراكت اللي بتحطها هيك أنت تبع السيجمنت بحط بوينت اوكي في وبكملها. بأثر؟ ماشي. إيه، اكيد بيأثر. هلا بقول لك شو بيأثر. يا حبيبي بس ما فهمتش الفي برايم. اوكي ماشي. هلا بنرجع نعيدها. جاد شو بعد فيه؟ كنت عم بسألك x to the power جاد. x plus 1 to the power. أستاذ. Sorry 3x ايه minus اكس 1 باور. جاد بليز بس علي صوتك لانه الصوت كثير غميق. يعني كثير عم بعطي دايمتي وبالكذا عم بسمع. بليز ترجع تعيد سؤالك. ليك اذا بدك سمعني. ابعث له فويس مسج اذا الصوت مش ظابط بالمره ابعث له فويس مسج على الواتساب. طيب yeah. If you don't write the brackets here, if you don't put the brackets يعني مثل كانك عم تقول هيك شوف the same mistake same idea. If you have 3 into x minus 1 and 3x minus 1 شغلة البراكتس brackets or braces the same idea. Okay, multiplication. What's the difference between this one and this one? Yeah. آسف. ما في بلا في فرق. شو الفرق؟ Here we are multiplying x by 3 only. And then the answer minus 1. While in this one, it's 3 multiplied by the whole quantity x minus 1. هلا مش انه تفهم هلا انه هيدي صح هي غلط، لا. According to the case. Okay? According to the exercise. Whether you need this or this. Okay? In this one, you have to multiply u by v prime. That means that you have to multiply u by all this quantity هيدي v prime. ما فهمت. So this quantity you have to put it between brackets. Because if you don't write the brackets, it means that you are multiplying this u 3x minus 1 power 7 by the first one only by x plus 1 to the power 4 وهي صارت لحالها which is not true. اوكي هسه فهمت عليك قصدك. مجد قصدك انت كأنها عم تضمنها مع اليو. صح ما كلها سوا u multiplied by all this. Okay. If you don't write the brackets, it means that you are multiplying u by the first one. يعني شوف الفرق بين هاي هون انت بتعمل multiply 3 by something
بهاي you are multiplying 3 by all this quantity x minus 1, while in this you are multiplying 3 by x only, right? ايه فهمت عليك، شكرا استاذ. مجد. نعم. To find v prime هي مثل الاكسرسايز اللي exercise number 11. Here you have product x times x plus 1 to the power 4. X times x plus 1 to the power 4. The derivative or this function, it is product of two functions, x and x plus 1 power 4. So to find its derivative, you have to apply the product rule. u prime v plus uv prime. For this بس اليو والv اللي احنا للجداد نستعملهم بس لهيدي x times x plus 1 power 4. الاكس هي u والاكس plus 1 هي v. Okay? x plus 1 power 4. The derivative of x يعني u prime it is 1, and derivative of x plus 1 to the power 4 it's 4x plus 1 to the power 3 times the derivative of the inside, so times 1. That's it. أستاذ أنا وبعدين you فاهم apply the rule. بس ما فهمتش، فيك تعلي شوية الكاميرا؟ ما فهمتش أنا شو هي الديريفيتيف تبع x بلس 1؟ كيف طلعت الديريفيتيف تبع x بلس 1؟ x plus 1 to the power 4 كيف طلع الديريفيتيف لا؟ إيه. كيف؟ To remind you, u to the power n, its derivative is n, u to the power n minus 1 times u prime. Right? So the derivative will be 4 into x plus 1 to the power 3 times u prime, times the derivative of the inside. Derivative of x plus 1 is 1. Okay? Clear, Majd? طب هاي شو حاططها 1 times x plus 1 to the power 4؟ هذه u prime v plus uv prime. The derivative of this. مش عندك. طيب ماشي. شكلك ما فهمتش علي. ماشي. يعني موافق معي انه هاي x times x plus 1 power 4. Do you agree that here we have to apply the product rule u times v? ايه ايه؟ ايه شو البرودكت رول؟ شو هي الديريفيتيف ل u times v؟ مش u prime v plus uv prime؟ مظبوط. u prime v plus uv prime عم بعمل replace. هيدي ال u prime 1 وهيدي ال v prime 4 at whatever وهيدي ال u وهيدي ال v. طيب اوكي؟ مش الحال هلا؟ ايه هسه فهمت. اوكي. بعرف انه بالشكل مزعجين بس واحد يفكر فيهم شوي منهم هالقد كومبليكيتد.